Puthego ya bagwebi ba monogae mo temong ya kgwebo ya hemp ya gola. Lefatshe la Botswana le dira tumalano ya tirisanyo le lekalana la tsa kgwebo go tswa kwa India. Go simolodisiwa ga motshameko wa go betšha mo metshamekong go bula megama e mešwa ya itsholelo. Motho dumela re gasa ka thamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone ke bitswa Kgomotsego o tukile yo ranolang ka puo ya diata ke Tshepiso Sekolo. Ha re tsana mo go tsone mogolwane wa lekalana la Institute of Energy and Technology Development Charity Kennedy o go thile puso go tsholetsa mosepele wa go dira melao e tsamaisang temo ya hemp ka ka thusa go nna le seabe mo go thabololeng le go tswakanya itsholelo ya lefatshe leno. O supile ha makalana a ikemiseditse go thabolola mahama o ka jalo go le botlhokwa gore puso e ba rotloetse. Sekolo sa Institute of Energy and Technology Development se tla tshwara phuthego ya Botswana Hemp Impact kgwedi ya Phatwe ka maikaelelo a go tsisa bana le seabe mo mohameng o go amogana maele le ditumagano le dikitso ka tiriso le thabololo ya hemp monogae. Renseria tsone Tautona Advocate Maboko o go thile baeteledipele ba metsi e tshegeditseng bojanala mo lefatsheng leno go thatosa lentswe go supa tse di ba tshwentseng mo dipoelong tsa bojanala a bo a thalosa gore puso e taba ya manokeng ka go sekaseka melao e leng teng go araba dikeletso tsa bone. Tautona Boko o buile se jaaka na bula semmuso phuthego ya bo 40 ya lekgotla la bojanala la Hospitality and Tourism Association Botswana kana HATAB Bani Komaung arute mpho aron fa mogala kopo ya modula setilo le kana la HATAB go moetela kwa ofising ya gagwe go tla go buisana le ene ka dikgantse di ama mogama bojanala. Tautona na supa fa theresano le bana le seabe e le yone tsela e ka thusang go rarabolla dikgwetho tse di mo mogameng wa bojanala. A re bagolwane ba dikgwebo tsa mogama wa bojanala ba tshwanelwa ke go sekaseka melao le ditsitlana dingwe tse di leng teng tse ba reng dikgopakgopetsa mogama go gola go thusa puso go di bankanya. You are able to break it down and bring it down to brass tacks and say, what was the situation before you did this? What were the problems that we all identified? What are the solutions that we are thinking of deploying? We're going to engage in law reform. You are going to guide the Member of Parliament and other members of Parliament. Other legislators, by the way. You need to engage with all of them so that they understand these issues. They can represent your views, your desires, and we can then move our country forward. Tautona ona gape a araba sello sa go kopa gore phuthego ya ngwaga le ngwaga ya tourism pitso e busediwe kwa bana le seabe ba ka kgonang go buisana ka dikgang tsa mogama o ka botlalo teng. By agreeing to hold this pitso, I'm allowing myself to be informed, to be guided, to be educated, to be schooled by people who know. And so how would I refuse? Why would I not take you up on this offer to school me, to train me, to educate me as the experts? I take you up on your offer, and I accept it. Kgang ya kgotlang ya batho le diphologolo le yone ga supiwa fa e thoka go lebelelwa. Their whole economic landscape is shaped by the overbearing presence of the wildlife. And so certain things that I can do in Mahalape, they can't do in their area. But when the proceeds of tourism come, we are expected to partake of them equally. It actually is inequitable. We need to introduce a fair bit of equity. Not equality, equity. Appreciating that they are bearing a heavier risk. Bagolwane le bagwebe ba mogama bojanala ba gwethile go dira ka bojothe go amogedisa bodiredi madi a seng ka fa tlase ga 4,000 pula
jaaka e le maikemisetso a puso gore bodiredi bo seka jwa amogela madi a kwa tlase ga seelo seo. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Mo maitekong a go tiisa tirisano le papadisanong gareng ga lehatshe la Botswana le la India, lekalana la BITC le la Business Botswana a dirile tumalano le lekgotla la dikgwebo go tswa kwa India la FICCI. Tumalano eo e dirilwe mo phuthegong ya India-Botswana Business conclave e maitamo a yone e leng go rotloetsa papadisano mo mahatsheng a peeletso le boitseanape mo mehameng ka go harologana. Rutepego ka ona le Thata Mothanka. Batsamaisi ba dikgwebo le babereki ba puso go tswa mo Botswana le lehatshe la India ba ne ba kopane mono ga borone mo phuthegong e itebagantseng le go rotloetsa kgwebo gareng ga mahatshe ao. Bokopano jo bo neng bo rulagantswe ke BITC le ba Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry e ne itebagantse le go sekaseka fa go ka beeletswang teng mono ga mmogo le go rotloetsa tshwaragano le tirisano ya dikgwebo tsa mahatshe a mo mehameng ka go farologana. The businesses participating in this business conclave today are a perfect fit with Botswana's priority sectors. Dikgwebo tse di fa gompieno ke tse dirang kgwebo e tsamaelanang sente le mehama ya itsholelo e puso e letsang go e thabolola. Manufacturing, ICT solutions, education, renewable energy, and waste. Companies or investors stand to benefit from the African continental free trade. Dikgwebo tse di tla beeletsang mono di tla akola mmaraka wa Afrika o na le batho ba le 1.3 billion le boleng jwa 3.5 trillion US dollars. With a combined GDP of well over 3.5 trillion US dollars. Lekoko go tswa kwa lehatshe la India le gataletse botlhokwa jwa go nolosa tirisano mmogo mo go tsa itsholelo fa gare ga mahatshe a le go rotloetsa beng ba dikgwebo le babeeletsi go leba mo mehameng e tshwana wa temothuo, maranyane, bojanala le mengwe ka go farologana. I see very promising and exciting times ahead. And I truly believe ke dumela sente gore bokopano jo bo supa sente tirisano le tshwaragano ya rona mme ebile e tla re sologela molemo rotlhe. In ensuring how we can carve a greater place for both Botswana and India. Investor-friendly policies and melao e thogatsang peeletso le ka lehatshe la Botswana le ntseng ka teng gore fa sebaka sa sente sa go ka beeletsa mo mehameng ka go farologana. Energy and ICT. Phuthego e gateletse botlhokwa jwa itsholelo e thabologang ka go bulega ga mebaraka ga mmogo le tshwaragano ya beng ba dikgwebo go tswa mo mahatsheng a go nna le seabe ga makala a ikemetseng la puso go tswa mo mehameng ka go farologana go supa sente botlhokwa jwa tirisano mmogo mo go ageng bokamoso jo bo ategileng mo lefatsheng. Re leboga go bontsi weekantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana. Mohama wa dikgwebo mo lehatsheng leno o gateletse botlhokwa jwa gore lehatshe leno le potakele go kabakanya itsholelo le gone go sekaseka mebaraka e mengwe e mesha e le ka gwebang kwa go yone ka jaana e le yone tsela ya go itshetela mo makgethong a masha a thomilweng ke puso ya Amerika. Se se tlhalositswe ke baemedi ba dikhamphani go dipuisanong tse di neng di rulagantswe ke lekgotla la Business Botswana mono Gaborone. Se se tamorago ga gore lehatshe la Amerika lo oketse lekgetho la dithoto tse di tswang mo lehatsheng leno go nna 37%. Le ga go ntse jalo mo nakong eno lekgetho leo le emisitse ka nakwana go leta dipuisano le mahatshe ka go harologana. Rutepego ka Monica Setswaela. Bokopano jo bo thagolela tsela dipuisano tse di tla tshwarang gareng ga puso le lefatshe la Amerika te bang le makgetho a lefatshe leo le batang go apega dithoto tse di tswang mo lefatsheng leno e le tsela ya go fokotsa manokonoko a ka nnang teng mo itsholelong dikgwebo le tšhaba eno ha makgetho ao a ka simolodisiwa semmuso. Sesta jana ka lefatshe leno e le lengwe la rekisang dithoto di le mmalwa kwa mebarakeng ya Amerika go balelwa a ditemane matsela a dirang dilwana ga mmogo le tsa temothuo. There are a number of things that maybe we should consider as a country. One, as we mentioned, is to leverage on the trade agreements. Botswana is a member of SACU, is a member of SADC, there's also AFTA. And as we speak, intra-trade within Africa is not, there's nothing much there. And this is the time for us to utilize
this opportunity? I think there's an important factor that the economy of Botswana needs to look at in earnest, and that of diversification away from diamonds. And because dependency on one single commodity to run an economy is very dangerous. You need to spread the risks. We need to improve our efficiency in the customs area so that between African countries trade can improve. Go kailwe ha tshwetso eo e ka baka tathego ya ditiro gareng ga tse dingwe ke sone se ka mo Mahama o ikemetseng o re one o bata gore go thelele go se ka ganna le koketsego ya makgetho. If the industry itself does not have a competitive advantage in terms of the market being America, it means that there will be less employment for the sector, and this trickles down to the general economy of the country. So the tariffs, in fact, really doom the sector, and not only textile, but many of the manufacturing sectors. The predominant diamond market, or polished diamond market, is the US. It probably has imports in the range of about 80% of all polished diamonds that are polished globally. The balance being in India and something in China. Speaking for the Pandamatenga farmers, they were looking towards having a partnership with USAID, which was shut down, and to go into agro-processing, to further, value add what they're producing, and to export as well to the US through their AGOA trade agreement. The transport sector, after government, they are the ones that have employed more personnel. So that is the only one that will be highly affected. Ereka puso eletsa go ya go buisana le lefatshe la America tebang le kgang e mo malatsing a masome a herabongwe a beilweng. Mahama o ikemetseng o kaile ha o le malala a laotswe go ema puso nokeng. Monica SETSWANA, BTV News, Gaborone. Tshwara tswalala le tsone tona wa ofisi ya ga Tautona Remoiti Mohasa o re tweditse bana le seabe go bereka ka thata go thomamisa gore maano le ditiro tsa setšhaba tse puso ya kantseng go di dira di a diragadiwa mo dipuisanong le boeteledipele jwa Francistown le metse e mapapi bosheng. Tona Mohasa o na supa gore ditogamano tsa NDP 12 tse di sologetsweng go wetswa ka kgwedi ya Phalane di tla thusa go rudisa itsholelo. A rute pego ka Thirima. Maikaelelo magolo a puso ke go tokafatsa itsholelo le go thomamisa gore matshelo a batho a tokafala. Ka jalo ditogamano tsa NDP 12 di tla dirwa ka tsela e netefatsang seo. Ka litsi NDP 12 ne tshwantsone ka be simolotse ka 1st of April. Mme le puso e sena go tsena ena tsa tshwetso ya gore NDP 12 e ne setse e heditswe ka nako eo. Ga e tsamaelane le go raakanyang gore tshwanetse re hite teng mo ngwageng tse 5 tse di tlang. Mme kana tshwanetse re amogele gore ha re bua re le tshwanetse re plan re le setšhaba sa Botswana re lebella gore re batla go ipona re le kae morago ga ngwaga tse 5. Bangwe ba neng ba tsene phuthego e ba ne ba nna le sebaka sa go bua maitemogelo a bone. Re bangwe ba ile gore ne re sena le hatsi. Mme re dumela gompieno gore na le hatsi le sengana ka sepe ka gore toropo e ya hare ha district ya North East. Mme kakanyo ya mene le gore jaaka le hatsi le le teng gompieno a re le hatsi le le ta go abiwa ebile le abiwe ka bonako. Mme Francistown City Council e be ngatetswe ga go itshwanetseng teng. Let's empower the local authorities. Tone ke gone go dithabollo di simolang teng. If we empower them so that they can control whatever comes in and whatever comes out of the district, then re tla be re itse gore re dire. Puso e ikaelela go tsholetsa itsholelo ka 10% a bo e thama ditiro di le 500,000 mo ngwageng tse 5. Ina le target ya gore re batla go godisa economy ya rona ka 10%.
re batla go itemogela kgolo ya go thama mebereko ka 500,000 mo ngwageng tse tlhano tse di tang mo go raya gore ngwaga le ngwaga re tshwanetse gore re bone target ya 100,000 jobs. Dipuisano tse di tla tshwarwa mo dikgaolong di le 31 tse e leng gore di tata ka ditiro tse di ka thusang go tokafatsa itsholelo. Terry Makgoeng, BTV News, Francistown. Motho a re thudumeletsa mahatshe a sele mme le baagisane ka ha South Africa tona wa lephata la madi kwa Afrika Borwa NAKO o boetse morago tshwetso ya go oketsa lekgetho se le tselangwe ya go thibela go phuthama ga puso e tshwaraganetsweng. Party ya Democratic Alliance e ne ntshitse matshosetsi ya gore e tla kgaogana le puso ya e tshwaraganetsweng. ANC yone ha e ka tswelela ka mogopolo wa yone wa go oketsa lekgetho. DA e kgathano le go okediwa ga lekgetho ka dumela gore le ka babalela malapa itsholelo e leng ko tlase. Tshwetso ya ntha e ne le go oketsa lekgetho ka 1% mo dingwageng tse pedi go duelela thuto le go tokafatsa ditirelo tsa botsogo. Party ya African National Congress e ne dumelana le tshwetso ya go okediwa ga lekgetho go tatsa sekgwama sa lehatshe leo se Thailand ka madi a kanang ka 75 billion rands. Motho re santse re le gone ho jaanong re ema gone ho re tsalela le tsa metshameko le timong patane a emisente. Motho madumeng ka mogala ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono mme re di simolola fa ka pego e reng mookamedi o lekgotla la Botswana Gambling Authority molemo Peter Kisitile o akgoletse kampani ya Bet267 go bo ba tsene mo mohameng wa gambling wa monogae ebile a supa gore se se tla direla banni ba monogae ditiro ka sebaka se se khutshwane. Kisitile o bile seo kwa tshimolodisong ya kwa simolodisong semmuso ya Bet267 kwa mogoditsane maabane go rata moeng wa latela. Kisitilo a re Bet267 e setseng yana le babereki ba roba bobedi e solofetse go hetha mebereko e le 101 lefatshe ka bophara le gona go tshwaragana le Batswana kwa letlhakane phalapele ga borone. Kisitilo o tsweletse a tlhalosa fa ba okometse melao o tsamaisang gambling mono gore ba ka seke ba fokotse dingwaga tsa teseletso ya go tshameka. Re itumeletse se Bet267 e leng mo maikelelong a go se dira ka ba dira se ka go thusa dikole tsa botsogo go thusa banana maiteko a lona a tla thusa motse wa mogoditshane. Outreach, youth projects, your efforts will directly benefit the community. Also, we are revising the gambling age, which is currently 21 and above, so that it can be 18. Fa tswala gagwe mookamedi wa Bet267 Mphochamu o supile fa Bet267 e se komponi fela mme le komponi ya Botswana e maikelelo a yone e leng go fa Batswana ditirelo. Le solofetsa go dirisana le lona. Re setse re simolotse go le bontsha gore re batla go dirisana le lona ka go thapa go tswa mo motseng wa mogoditshane le bone ba eteledipele ba tswa mo go one motseo. Maybe let us have a battle is at Royarona Quapil. Who was giving a welcoming remark from Mogoditshane. We made sure that we employ a top manager from here and we trust them to try and really take the business forward. Motsamaisa ditirelo kwa kampaning eo kwa Neleng Ncube o supile boitumelo ja gagwe mabapi le pulo semmuso ya Bet267 a re se ke kgato e botlhokwa e tla tsisang ditiro ga mmogo le go itumedisa batho ba ntse ba tshameka. Re fano re kgonne batho ba mogoditshane le lona le tsene mo Bet267 le ithutele tlhaloganye mme le dire ka maikarabelo le tla feng. Bet267 e tla morago ga gore Betway e amogelwe semmuso mo Botswana ka fa tlase ga taolo ya Botswana Gambling Authority. Selo se se tla thusang thata go godisa mhamao go rata moeng BTV Sport Gaborone.
Lekgotla la Botswana Football Association ba tshwaragane le lekgotla le le okametseng kgwele ya dinao mo lefatsheng ka bophara Football International Federation Associations FIFA ba sa tswa go wetsa lenaneo la malatsi a le marataro la FIFA Schools Holiday Camp le le simolotseng kgwedi eno e le lesome le bofera bobedi mme le weditswe ka kgwedi eno e le masome a mabedi le bone kwa Lekidi Football Center mono Gaborone. Lenaneo le itebagantseng le go tlhabolola talente go tswa kwa moding le ne le akareditse makgarejana a dingwaga tse di ka fa tlase ga lesome le boraro go tswa kwa metseng ya Phikwe le Mahalatšwe. A rutlwe Pako Starek ka pego. Morutuntsi wa tsa botegeniki a itebagantse le kgwele ya dinao ya bomme monogae ba Robi Ngwako a re monongwaga ba bone go le maleba go tshegetsa lenaneo leo mono Gaborone maikaelelo magolo e le go kala gore bana ba tla ba anyile go le kafe go tswa mo dikgaolong tsa bone ka go farologana. Se se pharologano le dingwaga tse dingwe ka tlwaelo banna ba anama dikgaolo go diragatsa lenaneo le 8 days ga se gore o enough mme se re setseng re se phikile ha re ka kgona go nna ha ba se ra kwala le go plana gore jaanong re ka tsela re ka tsaya gore bana ba ba gole ka ntha gore ha o bona ba riana rra ba mo semong sa gore ba transite from grassroots to youth development e leng gore ke yone ya under 15 so re batla gore ga ba ya ko e be le gore ba seasoned they are exceptional because ga tswa mo grassroots o tsena mo staging sa training to compete so ga re ka ke ra go compete ka bone re ise re ba hitsone the right skills and technique tse leng gore di maleba gore di go ba thusa go the final stage yone ya training to compete right. Captain wa setlhopha sa setšhaba sa bomme the Mez yo e leng gape morotloetsi mogolo wa lenaneo leo la tlhabololo talente go tswa moding Nondi Matlhasela a re mananeo a tshwana le a maleba mo leetong la batshameki fa ba sa le ba botlana ka ba ka ithuta go le gontsi go fitlha ba tshameka kgwele ya dinao ya selebego se se kwa godimo. And not only is football a team sport manatsing ana re setse re le gore sport is a itshetso and it's one of the things that we're trying to say gore a re tlhwahala re tsetsie so that nako tse dingwe ga ke re go ntse go no fitlhela sna le sego la gore ditlhaka di ka bonala thata but if you put a lot of effort mo sporting it can be a breakthrough to your life and it's one of the things and again football is a disciplined sport and disciplined sport le gona hana re ithuta discipline. I mean you know very well gore a football game is a game played by rules and if you cannot follow rules gore discipline ya go ya leka and if you're good at following rules then it means discipline ho ya bonala. Refilo Seleme yo e leng mongwe wa basetsana ba ba tsereng karolo mo ithutuntshong a re itumelela sebaka se ka ithutile go le gontsi bila itlamile go feta a rogana sa se ithutele ba bangwe kwa pele. I came to Gaborone to come and play women's football, girls grassroots. I learned a lot of things like ke ithutile go le gontsi fela thata jaaka go tsabakela ka kgwele ga mmogo le go tirisana le ba bangwe ke leboga le bakatisi ba me go menagane go bo ba mphile sebaka se. When I came here, I didn't know as much as now. I also thank FIFA. E tla re mo nakong e sa fediseng pelo ba lekgotla leo la Botswana Football Association ba tshegetse gape lenaneo le lengwe le ntse le itebagantse le tlhabololo ya talente go tswa kwa moding. Pako Starek, Btv Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong mothusa mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga lesome le bosupa Bonang Berbeto Mosetla a re ba ipakanya dipaakanyo tota tsa go a re dipaakanyo tsa bone tsa go itlhokoletsa kgaisano ya COSAFA di tsweletse sentle. Mosetla o buile seo kwa ikatisong ya setlhopha Mabani kwa Lekidi Football Center. A re utlwe Kagiso Molele kwa Kapego. Mothusa mokatisi Mosetha a re ba sala ba simolola go thekoletsa kgaisano ya monongwaga la COSAFA go eba mosale wa pula go sale gale mme go tla go tsena mo nakong eno setlhopha sa gagwe se tsopile kgolo le tokafalo e ntsi. Sale ke tsena mo training re berekela thata mo technique because football ke technique hela go simologa hela mo baneng ba bakana ba ene gore ba bangwe go thata mo go bone but
gone yana from since we started gone yana e botoka hela thata nka rialo mo ke tsang gore mo baking e tanyena ke tabe ke setse ke khonne go dira team ya me ka gore ke setse ke na le di friend ke nile le di friendly di kana two ya nthanele between them. It's a friendly, it's considered a friendly because ke game ne ke ha nako gore ke ba lebelle gore ke bona gore mangwe ka tshameka position e rile ke bona gore e ka re ba kopana ka tshameka le double action maabane ntse ile gone go leka anong gore ke ba tsenge mo di positioneng tsa bone e leng gore ke ile ka tshameka 4-1. I was a bit impressed ka the first 45 minutes e leng gore e hedile 1-1 and ba ne ba khona go maka ga o bona a re mo godimo ga moo metshameko e patala phata go kgaisano sa lefatshe kgatlhong la Algeria e ba fentseng lekgetho la ntlha ke no le pedi go ile nngwe pele ba rathegelo ka ile go le fela mo lekgetho la bobedi e ba file maitemogelo a tsile go ba thusa thata mo kgaisano ya COSAFA. ta go simologile ka COSAFA ya last year. We had a pool of players ba ile gore ba ne ba ntse ba sale ba nna mmogo go simolola ka bo 2023 re ile Turkey ne ntse le team ne re buildela mo go yone re tshamekile last year ne re tshameka COSAFA re ntse re tshameka ka bone so ga re tsena mo di qualifiers tsa World Cup ne re tlhaloganya gore ba tshwanetse gore ba graduate so we introduced about 4 players from under 15 ba bangwe ba ne ba ntse ba le mo teng ba tswa under 15 ba le 4 mo first 11 ya rona ya COSAFA le Algeria re ne re na le 4 players ba ba neng ba starta regularly ba ile gore ba santse ba setse gone yana mo go rang gore the rest ba tsamaile mo first 11 7 players ba graduated. Captain yo apela the mess Mosetha o tsweletse ka go supa fa biditse basamiki ba basha ba le mmala mo stopeng sa gagwe e le tsela ya go ntsha stopper le go agela isago. Nka gore ke re I have 8 players all together in arka game ya Algeria ra introduce another goalkeeper from under 15 e ke buang ka ne ke ne ke ile Zimbabwe ka yone ke ile go tsa silver ha ke tsa silver gape go pena go school championship nkwa so mo go bone ke na le 8 players all together ba neng ba graduate from under 15 mara rena go godimo re ipankantsa tota re emetse go compete participate mo competition ya COSAFA tota re ready ra batla go wina re go le gato la bobedi ko pele ra chibe sengwe mo re bontshe Batswana mo gae go ra khona ba go ka bontsi re ba le ba ntšha gore ba kgone go thusana go re ira yang mo kampe gore ba bana ba re support every time re tshameka yana bana ba re leba di game tsa rona zo ra di tshameka. Setlhopha seo sa makgarejana ba monogae se ipitela sa le mo group C go sena le Lesotho le Zimbabwe. Kgaisano ya monongwaga e simolola kgwedi e ya motsaganong e le 10 go tsena e le 17 kwa toropong ya Windhoek kwa Namibia. Kagiso Morele kwa BTV Sport Gaborone. Ra re ka go somolela kwa a re tlisa jalo ko bokhutlhong jwa dikgang tsa rona tsa ora eno wetso ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona mosokyo.